been linked that could be linked. So this is a tremendous amount of growth of human activity, is linking up things that have never been linked before. So think of your body. Your body is interlinked. Your nervous system, your limbic system, all these different are all linked together. Right? So if you were only 30% linked, you'd have a hard time. All right? So right now, we're not all linked together. So as we get our linking between different systems, then we'll move, this is a direction to move in. So if you look at anything, like for example, a cup of wine, if I go to a restaurant, to give you an example of connecting things, you could have a 3D printed glass of wine. And I say 3D because you can print the electronic communications and pressure gauge within the glass. You're following what I'm saying? Yeah? So that if I'm in a glass at a restaurant and I drink my wine, it goes down to a certain level, it lets the restaurant know, come in and pour. Because the restaurant makes money by filling up your glass. All right? So the faster they fill up the glass, the more money they're going to make. So they'll be interested in the glass in the future. So you can, if you can connect a glass to communications, to a wine server, there's all kinds of possibilities for connection. So that's what that's about. 네, 이게 지금 history, alternative future 뭐 이렇게 해가지고 우리가 공식을 40년 전에 이 사람들이 이야기한 겁니다. 농경 시대에는 파워가 누구한테, 농경 시대에는 뭘 팔았냐? 식량과 자원을 팔았어요. 그리고 누가 권력을 가지고 있으냐? 종교가 권력을 가지고 있었어요. 산업 시대에는 기계 팔았어요. 기계 공부 팔았어요. 그리고 누가 권력을 가지고 있으냐? 국가. 여기에서 힘이 빠지고 여기서 힘이 쪽쪽 빠지고, 정보화 시대에는 정보를 접속을 많이 한 사람, 정보를 많이 가진 사람, 이게 바로 제품이고, 기업, 그죠? 구글, 애플, 아마존 기업들이, 코퍼레이션이 파워를 가지고 있다가, 컨시스 테크놀로지, 이게 지금 우리가 이야기하는 의식기술 시대 2030년 또는 뭐 지금이라고 해도 되고, 링키지. 자, 뭘 팔아요? 옛날에는 식량과 자원을 팔다가 이제는 네트워크를 파는 거예요. 링키지, 연결. 아까도 와인잔을 한 잔을 마시면 와인잔 잔하고 지금 전부 연결이 돼 있어가지고 잔에서 이만큼 마시면은 또 레스토랑에서 와가지고 그죠, 와인을 더 부어주는 거예요. 이미 여기를 다 마셨으니까 또 부어주고 또 부어주고 전부 모든 것이 연결이 되어서 네트워킹이 많은 사람이 부자가 된다, 판다, 그죠? 권력은 보시면, 권력은 똑똑한 개개인들이 권력을 가져요. 이제 국가 힘이 빠져가지고 아무 짓도 못합니다, 이제. 응? 국가가 없어지는 건 아니지만은, 그리고 코퍼레이션도 권력이 좀 빠져서 똑똑한 개개인들이 이 권력을 가진다. 오케이? Would you like to explain individual? Okay. Remember, each power doesn't replace the previous power. The new power grows on top of it. Okay? So if an individual is connected to the whole world system, then that means I can act globally. Now, a religion can't change its ideology. It has the truth, right? So it can't easily change. Nation state can't change its locations too much, but it can change its ideology, it can change its political, so it has a little more flexibility than a religion. A corporation can move among different countries, so it's more flexible than a nation state. The individual is even more flexible because I can deal with any corporation, any nation state, and any religion. So I am more free to move around. So more and more people are self-actualizing. They can then connect to the world the way they want to. So they'll have a new kind of power beyond the power of a corporation, beyond the power of a nation state, beyond the power of a religion. I get in trouble with that one. 그래서 개개인들이 제일 파워풀한데 뭐 이게 완전히 없어지는 게 아니고 항상 새로운 게 이 위에 종교가 있는데 종교 위에다가 이제 국가가 생겼어요. 1788년에 뭐를 했죠? 프랑스에서 공화국이 만들어지고, 그죠? 국가가 만들어지고, 그 다음에 국가보다 더 힘이 있는 게 요즘에 리브라 토큰이 막 나왔잖아요. 페이스북에 50억 명의 국민을 가지고 있습니다. 자, 하지만 이런 것들은 누군가는 이제 규제하고 제약이 있는데 개개인들이 그죠, 링크를 하고 뭐 모든 걸 집어넣어 가지고 점점 더 이제 아주 똑똑해지는
가장 힘 있는 게 똑똑한 개개인들끼리 모이는 거예요. 예, 그게 바로 블록체인이고 그게 바로 탈중앙화에다가 분산화된 그런 기술입니다. 오케이. So on land, today, we say Japan is a very rich country and Sudan is a very poor country. But by the agricultural definition, Japan would be a very poor country if it was just agriculture and not industry. Sudan has much more agriculture, much more land. It's a giant country, but doesn't have any industry at all. So by the old definition, we would say that you're richer than I am if you have more land. In the 농경시대에는 그죠 땅이 많으면 부자고 인더스트리얼 산업시대에는 그죠 자본을 많이 가지면 부자고 그 다음에는 액세스 접속을 많이 하면 부자인데 이제 being Right. 예. Right. So if you're boring, you're poor in the Yeah. future. Yeah. Okay. And then the place, the earth resources, moves to the factory, the office, and in motion, because you're anywhere in cyberspace as well as in physical space. 그래서 인구가 제일 중요해요. 앞으로는. 그래서 리브라가 제일 중요합니다. 리브라 코인이 50억 명을 가지고 있으니까 우리나라에 5천 명 국민 가지고 있는 것보다 50억 명 국민 가지고 있는 게 훨씬 더 빙 자체 인구 이퀄 국력이에요. 그리고 장소는 그죠. 옛날에는 뭐 땅, 그다음에 공장을 많이 가지고 부자다가 그다음에 사무실로 갔다가 사람들이 모션 막 돌아다니는 거 계속해서 연결이 돼가지고 네트워크. 오케이. Right. So and unfortunately, we still fight. So we have fighting over locations. That's why you have castles and all that sort of controlling location. Then you have the ships moving around, the control of the resources. Then you have information warfare, unfortunately, like with Russia and the United States. You're getting some from North Korea as well. Perception, and then identity. That's a little more advanced. But if you are boring down here in being, you might want to take over the identity of somebody who's exciting, right? So that would be like so like all of these things, linking individuals, being, motion, identity. So they're all in the same row here. We hope that doesn't happen, but we'll see. 예, 전쟁은 왜 나느냐면 땅 따먹기 하기 위해서 그죠. 났다가 그다음에 자원 따먹기 하면서 났다가 이제는 이제 인포메이션 전쟁 해가지고 퍼셉션 뭐 이디올로지 이런 거 있잖아요. 뭐 이렇게 가지고 너는 공산국가에 너는 뭐 이러면서 전쟁이 났다가 마지막에 전쟁이 일어나는 건 아이덴티티입니다. 이제 내가 누구인가부터 시작해서 내가 남인경 선생님 아이디도 가지고 갖고 다 훔쳐가. 그죠? 그러면 그런 데에서 전쟁이 일어나는 거고 그게 중요한 게 왜냐하면 아까 봤죠. 인구 이퀄 국력이니까 남의 아이디를 다 가져가서 국민이 50억 명이면 뭐 그거 끝난 거예요. 그죠? 리브라 같은 거는. 오케이. And then time in the agricultural age, time was a cycle. When you plant, when you reap, when you plant, there was nothing new under the sun. That's all. It was a cycle. That's what time was. 농경 시대에는 그죠 봄에 씨앗을 뿌리고 가을에 수확을 해서 항상 이렇게 돌아가는 사이클 이 그죠 원으로 돌아갔어요. And then 그러다가 linear time, you're measuring it linear. You even have linear production. You have your factories. Everything is linear 공장에서 time. 그죠 항상 일직선으로 하는 거예요. 몇 월 며칠 날 뭐 자동차가 만들어지고 10대 만들고 1000대 만들고 이렇게 리니어로 생각을 하다가 The past is that direction. The future is that direction. 그렇죠. 과거는 이런 거고 앞에 가는 게 미래고 그러다가 이제 플렉시블해집니다. So you have flexi time when you start work, when you stop work, when you have a different thing. So the whole thing becomes more 구글, 애플, flexible. 아마존에 플렉시 타임 같은 게 있죠. 9시에 일하러 오는 사람, 12시에 일하러 오는 사람 이렇게 시간을 아주 플렉시블하게 쓰는 이런 시대가 왔고 그 Now, 다음에 in conscious technology, if you're all technologically augmented, you're connected to the whole world, you're inventing yourself and self-actualization, then you can be in one cyberspace playing a game of 1,000-year-old Guns and Dragon or some strange thing. You can be also playing the other one, about some science fiction over here. You can be talking in a room in South Korea. You can be talking to your friend because of the biological stuff. You can have your girlfriend up in space or something. All of this can go on at the same time. 그러니까 이제 의식 기술 시대가 되면 시간은 자기 스스로 발명해요. 만들어요. 왜? 내가 아바타를 1000명을 뿌려놨으니까 얘는 우주에 가 있고 아까처럼 뭐 얘는 무슨 짓을 하고 얘는 어디 가서 강의하고 있고 얘는 뭘 기술을 개발하고 이게 시간이 그죠? 굉장히 다양해지는 시간을 인벤트하는 발명을 해서 동시에 내가 사이버 스페이스 속에 들어가 살 수도 있고
이런 겁니다. 이렇게 세상이 변한다는 거를 40년 전에 저희들이 이렇게 발표를 했어요. 놀라운 거죠. 예. 그럼 걔들 이제 돈 다 받아야 돼요? 세금. 세금 다 받을 수 있죠. 아파트들 세금 다 받아야 돼요. Yeah, so avatars, you have to sort of charge them. You have to get the tax out of them. What do you Avatars, mean? it's- Oh, tax yeah, avatars? tax. Yeah, Sure. avatar, sure. Well, yeah. when we talk about guaranteed annual income coming up, yeah, there's a whole bunch of new UBI income 는 streams, 받아야죠. and you 예. can tax them. You can tax synthetic biology. You can tax. Government can tax whatever it decides to. 텍스는 디자인해가지고 받을 수 이 있어요. 6가지 카테고리가 핵심 카테고리로 잡아놓으신 겁니다. 그렇죠. 예, 예. 40년 전에 핵심 카테고리로. 예. 지금도 유효하게 그렇죠. 지금도 유효하게 쓰고 있어요. 어디든지 가고 이 사람이 이거 우리 유엔미래 포럼에서 이거 굉장히 그 당시에 만들 때 고생하면서 만든 거예요. 오케이, 시간이 너무 없어가지고. 오케이, anything else you would like to quickly go through with your Well, let's see. presentation? One is that how good that relationship of conscious technology will be dependent on how well technocrats and mystics can get together. The technocrats dealing with technology, the mystics dealing with the consciousness. The masters of these two, if they can get along, we're going to be fine. The same with yourself. We're all part technocrat. We're all part mystic. Both. We're both of those. We make them in harmony. If we make the civilization in harmony, we got a good one. If we don't have it in harmony, we keep the prejudice, because the technocrats think that they're the ones doing it all, and the mystics with consciousness think they're the ones that's really what's really important. That they think they look down on each other a little bit. So if we can do a yin yang, make a harmony, then we got a good society. 그래서 이제 의식 기술 시대, AI 블록체인 시대가 오면 하모니가 필요하다, 그죠? 기술 개발자들은 테크노크랩에서 기술 개발 막 하고 뭐 돈도 벌고 하는데 또 의식 기술 윤리 도덕 챙기는 사람들은 또 미스틱스 해가지고 그런 사람들이 하모니를 이뤄야 잘 살지, 안 그러면 갈등이 일어난다, 이런 겁니다. I think AI we can go. You've already got that? Got that. Okay. And you got this. Yeah. 이게 지금 우리는 저 4차 산업혁명이란 말을 안 쓰고 Next Technology라고 얘기한다. 얘기 여러분 들었죠? 다음번에 can we just quickly go back to the I will quickly read it. Okay. Let's see. 4차 산업혁명의 이게 미래의 이제 산업이에요. 미래의 부상산업. AI, 블록체인이 가장 크다고 우리가 얘기합니다. AI, 로보틱스도 비싼 거고, 그죠? 두 번째 우리가 크게 중요하게 생각하는 게 synthetic biology, 합성 생물학이라고. 합성 생물학은 지금 현재 디자이너 베이비도 만들었고 우리가 원하는 대로, 그죠? 뭔가 물건을 만들 수 있어요. computational science, 클라우드, 그 다음에 AR, VR 해가지고 우리가 증강현실, 가상현실, 나노 있고 IoT 있고 퀀텀 컴퓨팅 있고 뭐 여러 가지, 그죠? 블록체인도 있고 3D, 4D 프린팅, 드론, 드라이브리스, 컨시어스 테크놀로지, 이것이 전부 다 합쳐가지고 시너지를 얻는다. 우리가 미래에 부상하는 산업으로 정한 게 이런 것들입니다. 이렇게 이런 것들이 다 연결이 되고 네트워킹돼서 시너지 합쳐지는 거지, 한 개 기술만 가지고 성공할 수 없다, 이런 거고, 저렇게 연결이 되고, 예, 전부 네트워킹 되고, 그 다음에 퍼즐의 일부처럼 이게 전체 다가 잘 되어야 시너지를 이루어서 우리가 2030년이 되면 거의 풍요의 시대로 가는데 이렇게 연결을 시키는 이런 작업들이 필요하다. 예. Okay. So one of the new industries in auditing is going to be auditing algorithms in AI to find out, is it just like you do an audit of your financial, you'll also do an audit of your AI in the future. 그 AI가 이제 커지면은 AI 알고리즘이 진짜 인간에게 좋은 건가 나쁜 건가, 그리고 오디트를 합니다. 감사, 감사 또는 회계 감사 이런 거를 하는 이런 일자리 또는 이런 시스템이 나올 거예요. And we're going to have to do this fast because AI is happening fast around the world, and we don't always know how the decisions are made. Take the New York stock market. The vast majority of decisions are made by computers, and we don't know the criteria for those decisions. And yet they're running the investment system of the United States. 미국의 뉴욕의 스탁마켓에 대부분은 AI가 돌립니다. AI가 팔고 사고 돌리는데 그게 진짜 뭐 진짜인지 또는 인류에게 좋은 건지 이런 거를 우리가 한번 체크를 해봐야 될 때가 됩니다.
Now, Mr. Putin says whoever leads AI is going to run the world. 푸틴은 AI를 가진 나라가 지구를 잡아먹는다, 다 먹는다 이렇게 얘기했습니다. And China has it in the program. You may have read it, but they said by 2030 they will lead 중국은 the world. 공약에서 2030년이 되면 세계 1등, AI 1등 되겠다라고 발표한 지 오래됐습니다. 예. So you've got human brain projects to re-engineer the human brain, plus the artificial brain projects interconnecting, and then you've got this competition going on at the same time. So the brain race is on. 그래서 거대한 브레인 레이스가 지금 진행되고 있는데 아티피셜 브레인을 개발하고 있는 데가 IBM, 구글, 페이스북, 바이두, 마이크로소프트, 알리바바, 애플, 아마존 다 지금 아티피셜 브레인 가짜 뇌죠, 그죠? 뇌를 만들고 있고 휴먼 브레인 프로젝트 해가지고 인간의 브레인을 더 뭐 똑똑하게 하거나 더 향상시키겠다라고 하는 나라 국가에 발표한 게 미국, 차이나 뭐 등이 있습니다. So here's a couple of factors to consider. Whoops. You can pick out whatever you think people are interested in hearing. 예. One of the 인터넷 5G you should know about. Let me talk about 5G. This is serious. 예. There's not biological studies on 5G. Does anybody know of them yet? 5G가 인간에게 이렇게 되고 있으면 그죠? 인간에게 얼마나 해를 끼치는지 우리가 그 뇌파 뭐 이런 거 있었잖아요. 뭐라 그러지? 무슨 파? Yeah. 전기 뭐가 나오는 거 뭐라 그러지? 전자파. 전자파. 전자파가 얼마나 나오는지 이런 거 아직 연구한 데가 없어요. I want to give you a warning ahead of time. People will manipulate pro and con on 5G. Okay? The only way to compare the research on biology is you have to know 5 things about the research. 1, what is the amplitude, which means the amount of energy. You have to know, that's 1. You have to know the frequency, that's 2. You have to know the distance. So if you have the device here, it's different than the impact of here. Right? 4, you have to know the length of time. Right? 5, you have to know what's called dosimetry. It's the effect of the electromagnetics in the body. It affects the bone differently than the eye. So when somebody presents to you, says, here's our research, you should say, answer those 5 questions in your research. If you haven't, go back, because they're playing with you. So which country was denying 5G? Belgium. Belgium. Well, Belgium. there's political stuff in Australia and so forth, but I'm not talking about the political stuff. I'm talking about the biological. Biological is Belgium. Yeah. 벨기에는 5G를 못 쓰겠어요. 왜냐하면 그게 인류에게, 인간에게 얼마나 해가 되는지 아직 몰라요. 왜냐하면 새로운 기술이 나오면 항상 제일 5가지를 연구를 해야 되는데, 하나는 프리퀀시 해가지고 얼마나 뭐라 그러죠? 프리퀀시 주파수가 얼마나 인간에게 해를 끼치는지 뭐 등등해서 5가지가 있어요. 그래서 그게 이제 암을 유발시키거나 아니면은 인간의 뇌를 그죠? 약간 데미지를 입게 하거나 뭐 이런 것이 조사가 전혀 안 되는데 5G가 나와서 사람들이 못 물어보고 지금 쓰고 있는데, 아마 그런 연구들이 막 나오면서 우리가 그 전자파가 해롭다라는 이런 이야기 나오듯이 아마 조금 있으면 그런 이야기가 나오지 않을까 이야기합니다. 5G is going to be very important for everything I've talked about. 5G가 정말 중요합니다. That's the smart cities. That's all that sort of stuff together. 5G is really important. 스마트시티에는 5G가 But we have to do it in a healthy way that doesn't make our brains unhappy. 그러나 그죠? 인간의 뇌를 해치는, 인간의 뇌를 그 뭐라 그러지? 좀 덜하게 만드는 이런 그죠? 악영향이 있으면 안 되기 때문에 연구를 해봐야 됩니다. 오케이. Yep. Okay. Now, one of the problems, we now have information warfare. As you know, Russia was able to put Freudian slip. Russia was able to put Trump in the White House without firing a shot. That's pretty. That goes back to in warfare, right? You have different forms of warfare, and Russia wanted to put their guy in the White House. Information warfare helped that happen. So, 많은 사람들이 그 러시아가 그 트럼프를 그죠 백악관에 넣었다라고